Good morning students. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு சின்ன ரீகேப் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னு அதை பார்த்ததுக்கப்புறமா வில் மூவ் ஆன் டு த கரண்ட் டே டாபிக். ஓகே, குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டி. ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் ரிலேட்டிவிட்டி இஸ் செப்பரேட் till relativistic quantum mechanics has arrived. ரிலேட்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு தனி தியரி, குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தனி தியரி. குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்குள்ளே ரிலேட்டிவிட்டி இல்லாமல் இருந்தது. அந்த இல்லாமல் இருந்தால் there will be some lack அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிலேட்டிவிட்டி குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஸ்க்ராடிஞ்சரே நினச்சாரு. தென் ஸ்க்ராடிஞ்சர் included the special theory of relativity into quantum mechanics, and he put forwarded a new theory, and it was studied by Klein and Gordon then. So initially அதை initiate பண்ணவர் Schrödinger. So Schrödinger special theory of relativity உள்ள கொண்டு வந்தாரு. What is special theory of relativity அப்படின்னு சொன்னால், special theory of relativity talks about two things. ஒன்று, laws of physics are invariant in all inertial frames of reference அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு லா. செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ வேக்யூம் இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் அப்சர்வர்ஸ். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, பிகாஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எல்லா இடத்துலையுமே சேம் தான். ஈவன் இன் வேக்யூம் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் சேம். எந்த இடத்துல அப்சர்வர் இருந்தாலும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லா, ஃபிசிக்ஸோட லாஸ் எல்லாமே இன்வேரியண்ட்டாக இருக்கும். எப்போனா அந்த ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நான் ஆக்சலரேட்டிங் ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும்போது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டூ இம்பார்ட்டண்ட் தியரி given in special theory of relativity. Okay, special theory of relativity was proposed by Albert Einstein. So in order to cope up with the failure of Newtonian mechanics, this theory has been developed by Einstein. And ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது, நியூட்டோனியன் மெக்கானிக்ஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நியூட்டனோட மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக் வெலாசிட்டி ஸ்மாலாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நியூட்டனோட லாஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி வந்து நல்ல வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கிளுக்கு அப்ளை ஆகும். ரிலேட்டிவ் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த வெலாசிட்டி இருக்கிற பார்ட்டிக்கிளுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஒர்க் ஆகும். பட் ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆகுது. அது எங்கேன்னு சொன்னால், அதிகமான கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் தான் எல்லாமே ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுது. பிகாஸ் ஆஃப் ஹையர் கிராவிட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஸ்பீடு வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும். அதனால அந்த இடத்துல இந்த தியரி ஃபெயில் ஆகுது. ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட்டு, ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தியரியை எப்படி குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்குள்ளே கொண்டு வரது அப்படிங்கிற டாபிக். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டு விதமாக கொண்டு வர முடியும். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஹாமில்டோனியனை வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஹாமில்டோனியனாக ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனில் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக் ஈக்குவேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் கோஆர்டினேட் வேறு டிகிரீஸில் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டராக இருக்குது, இன்னொன்று செகண்ட் ஆர்டராக இருக்குது. ரெண்டையுமே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ரெண்டையுமே ஸ்பேஸ் கோஆர்டினேட்டையும் டைம் கோஆர்டினேட்டையும் ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் we can bring out a relativistic quantum mechanical equation. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து ஸ்க்ராடிஞ்சரே எடுத்துக்கிட்டாரு. அது என்ன அப்படின்னா, ஹாமில்டோனியனை ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஹாமில்டோனியனாக மாற்றி ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது. அதை ஸ்க்ராடிஞ்சரே செஞ்சார் 1926. And further it was imported by Klein and Gordon. They have studied the implications of the inclusion of relativistic equation in Schrödinger equation, and was popularly known as Klein-Gordon equation. அண்ட் இதில் வந்து ஸ்பின் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிள் கன்சிடர் ஆகவே இல்லை. ஸ்பின் வந்து 0 இருக்கக்கூடிய பை மீசான்ஸ், கே மீசான்ஸ், அதுக்கு வந்து இந்த தியரி அப்ளிகபிளாக இருக்கும். செகண்ட் ஐடியா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டிராக் வந்து அந்த செகண்ட் ஐடியாவை சூஸ் பண்ணி டிராக்கோட ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை கொண்டு வந்தார். இங்கே வந்து ஸ்பின் ஹாஃப் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கிளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் we'll move on to the current topic, that is Klein-Gordon equations today. Okay, Klein-Gordon equation.
clean Gordon equation எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் we have to take the classical equation. Classical energy relation நம்ம ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். Classical energy equation என்ன அப்படின்னா the relativistic energy equation is E square is equal to C square P square plus M square into C raised to 4. Okay, I am marking this as equation number 1. Okay, this is the classical energy expression for a free particle. Okay, in this equation what we are going to do is we are going to replace the value of E as the energy operator value I h cross dou by dou t, and for the value of momentum is taken as the value of the momentum operator. So momentum operator என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா momentum operator is minus I h cross delta. So this is energy operator and this is momentum operator. The corresponding squares we are going to take. E square is equal to I square is minus 1 h cross square dou square by dou t square. Similarly for P, it is P square and the value minus square will be plus 1. I square will be minus 1. Again one more minus will come, so it is minus h cross square into del square. Now we are going to implement this E square and this P square in the classical energy relation. So this will be minus h cross square dou square by dou t square is equal to C square, and here it is minus, so minus h cross square del square. C square minus h cross square del square, and as such m square into C raised to 4. Okay, mark this as equation number 2. Okay, the next step is we are going to use an operator to operate on the functions over here. So dou square by dou t square இருக்கு, del இருக்கு. So இது மேலே ஒரு operator operate ஆகணும். The operator is going to be the wave function psi. So psi of r comma t in terms of position and time we are going to take, and we are going to multiply equation number 2 with this wave function. Okay, so what we will get? Minus h cross square dou square divided by dou t square. It is operated with psi of r comma t. It is equal to minus c square h cross square del square psi of r comma t plus m square c raised to 4 into psi of r comma t. Okay, now this equation, mark this is equation number 3. This equation 3 is called clean Gordon equation. Okay, KG equation, or the equation can also be called as Schrodinger's relativistic equation. So the next thing is we are going to rearrange this equation. Okay, how we are going to rearrange? We are going to take this delta value to the left hand side. So the operators together on one side and the constants along with the function the other side. So this minus will become plus here. So c square h cross square del square psi of r comma t, that is equal to minus h cross square dou square psi of r comma t divided by dou t square, that is equal to m square c raised to 4 into psi of r comma t. So this is minus here. Okay,
And now we are going to take c square and h square commonly outside. So this will be del square psi of r comma t minus 1 by c square dou square psi of r comma t divided by dou t square, and this is equal to m square c raised to 4 psi of r comma t. And now what we are going to do is we are going to divide throughout by c square h cross square. So what will happen? Del square minus 1 by c square into dou square by dou t square into psi of r comma t, that is equal to m square c square divided by h cross square into psi of r comma t. Okay, so this is the final equation now. Okay, so within this bracket there is a factor. It is called as D'Alembertian operator. How to represent this D'Alembertian operator is, there is a symbol called the square delta. The square delta represents, it is D'Alembertian, and the corresponding value is this. Okay, so you can, instead of these factor, you can write square delta multiplied by psi of r comma t, that is equal to m square c square divided by h cross square into psi of r comma t. Now this is marked as equation number 4, and equation number 4 is relativistically invariant. Okay, if psi also transforms into a scalar, then also this equation number 4 will not get transformed, and since the D'Alembertian operator is relativistically invariant, so this equation is also relativistically invariant. Okay, equation number 3, that is called Kleene-Gordon equation. Equation number 3 is called Kleene-Gordon equation. The modification of equation number 3 is in equation number 4. This equation number 4, this one, this is relativistically invariant. Okay, square delta into psi of r comma t, that is equal to m square c square divided by h cross square into psi of r comma t. This equation is relativistically invariant equation. This is a one form of writing Kleene-Gordon equation. Okay, this is Kleene-Gordon equation. Okay, now we are going to write plane wave solution for this wave equation, equation number 4, or Kleene-Gordon equation. We are going to write one solution for this equation. Okay, so the solution is going to be for the wave function psi of r comma t க்கு நம்ம இப்போ ஒரு solution எழுத போகிறோம். That is called plane wave solution. Okay, so psi of r comma t, that is equal to e raised to I into k dot r minus omega t. Okay, so omega, as it is a wave, this is going to be the amplitude of the wave, t is going to be the time, k wave vector, and r is going to be the position. Okay, so psi of r comma t is simply e raised to I into k dot r minus omega t. Now we are going to mark this equation as equation number 5. Okay, equation number 5 is called the plane wave solution. Now the wave function psi can also be called as eigenfunction. Eigenfunction for both energy and momentum operators. Eக்கும் இது வந்து eigenfunction தான், Pக்கும் இது வந்து eigenfunction தான். So if it is eigenfunction for both the operators, we should have eigenvalues for those operators. So Eக்கு ஒரு eigenvalue, Pக்கு ஒரு eigenvalue இருக்கும்.
Now we are going to see one by one. E oda eigenvalue for energy E, that is h cross omega. Okay, an eigenvalue for P momentum is k into h cross. Okay, now with this eigenvalues, what we are going to do is we are going to write the energy equation, that is E square is equals P square C square plus M square C raised to 4. In the equation la energy momentum value substitute பண்ணுங்க eigenvalue. So this will be h cross square omega square, and this side it is k square h cross square C square plus M square into C raised to 4. Okay, now take the value of energy. So it is h cross omega, that is equal to k square h cross square C square plus M square C raised to 4 the whole raised to half. As it is a square root, we'll get a plus or minus here at the front. So this is going to be equation number 6. This is the value of energy. H cross omega oda value. The value is considered as the value of energy, that is energy eigenvalue. And the energy eigenvalue on the equation 6 says that energy can hold both positive and negative values. So positive ஆகவும் இருக்கலாம் negative ஆகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த equation 6 சொல்லுது. But Klein and Gordon has no answer how come the energy be negative. எனர்ஜி வேல்யூ எப்படி நெகட்டிவில் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான கன்சிஸ்டண்ட்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் க்ளீனாலையும் கோர்டனாலையும் கொடுக்க முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த பிளேன் வேவ் சொல்யூஷன். Okay, plane wave solution is psi of r comma t, that is equal to the exponential of I into k dot r minus omega t. இந்த இடத்துல energy and momentum are having eigenvalue, since psi of r comma t is an eigenfunction. So eigenfunction operate ஆகக்கூடிய operators energy and momentum will have corresponding energy eigenvalue. The energy eigenvalue corresponding to E is h cross omega and P is k h cross. So based upon that, the energy classical energy expression has been modified. So the modified equation results with a value for energy. The value of energy is both positive as well as negative here. The positive value, we already know that energy will have a positive value. But there comes a negative value also, but there is no consistent explanation was given by Klein and Gordon for this negative energy value.